Mas mahal, DeLonghi o DeLonghi, ma'am. Ang mas mahal? Opo. Sa kanila is 70,000 na sa ganitong mga ano. Nagkasalamat po, ma'am, na purchase po kayo ng Breville po na espresso machine. Kumbaga hindi mo siya mabawasan yung lasa. Kanilang. So, hi everyone. So we have our new Barista Express. Gumamita ng bibig o coffee. Wala. Thank you to January, kay Kuya kay PR si January. Nag-subscribe ka sa akong YouTube. Iya pag i-invite yung mga kauban mag-subscribe. Ato ani. 5 minutes na. Okay. So, this is what it looks like. It's like this. Month lang. Sa bakapinan po eh. Kapi. Sa to, kani kung gusto ka, good for 2. Kung gusto ka, pag-grind na. This one, the broad awakening. Arabica. Tapos, so, pwede niyo daghan nun. Pwede po good for one sa natin. What's this one? Breville. Yeah. Espresso Barista. So, I'll be using this one. This one, good for 2. Okay. Good morning everyone. So let's have coffee. So today I'll be having a brewed awakening 100% Arabica coffee, and I'll mix it up with organic unsweetened almond and of course Milo Energy. So, using the single scoop. I'll use this one as I'll be doing a single, and then this one I already switch it on. We'll wait till all the button mag-lights na siya. That's what we'll have one single scoop. The coffee from Barako. Muta. Oy! Barako. Arabica di ay. Then, ganyanin natin. Soft lang. Using this cup. Then, pasok natin. Ayan. Pasok na siya. Using this cup. Press single. Okay. This one. So I'm using the almond organic unsweetened non-dairy beverage vanilla. Ayan. Ayan siya. Milo. Kani ganahan ko na container kay imo ha. Lock yun siya. Ka-vacuum lock yun siya. So I'll get at
least 3 tablespoon. Ganito lang. Ayan. Mix it up. Yan yung mixture ko. Ito ang i-mix ito. And then I'll mix it ulit dito para mag-mix siya.